Amen. Kaende, the beginning. Oh, sasa hapo anajua sizini. Na mimi ndio master of. Nani? I'm sacrificing myself for you. Yeah. His family, you know. Hey. Asante. Hizi zinaitwa spangles. Tuanze na kujuana, si ndio? Haya, tunaanza na upande hii. Sasa mambo, mimi naitwa Penina, nimefurahi kufika hapa. Habari zenyu? Mko chonjo kabisa? Kuke nyinyi wetu. Mimi naitwa Mbinya na nimefurahi kuwa hapa sana and asanteni sana kwa kuja. Habari zenu? Habari zenu tena. Mimi naitwa Tabi, Auntie Tabi. Mniite hivyo. Ati naitwa nani? Auntie Tabi. Sawa? Nimefurahi kukua hapa na kukunywa chai ya maziwa ya mbuzi. Mtaniwekea kidogo ni bebe? Haya, sawa. Baadaye nitawafunza wimbo. Mimi napenda kuimba sana. Sawa? Haya. Habari zenu? Mimi naitwa Simon. Na tutakuwa na nyinyi for a while. Like what? Changamoto zile mnapitia saa zile mko na period. Sawa? So kitu moja, it came out clear, pads haziko available. Sindio? That's why we came up with this solution. Why? Because this is washable, which means hautaitumia once. Utaiosha tu kama hiyo t-shirt. Hiyo t-shirt umevaa mara ngapi? Mob, sindio? So hata hii ni kama tu hiyo t-shirt. You understand? So it is washable and it can last you up to 1 year.
So you see, that's a good solution. So whatever we are going to give you girls, let me just show you. It's a kit like this. Sawa. Hii kit, wacha nikufungue, nikuonesha iko na nini ndani. It does not have one, okay? Kwa nini? Kwa sababu tukipata periods zinakaa how long? Let me see. Nani ameanza period? Zako zinakaa how long? 3 to 4 days, right? Mwingine? Mwingine? Same. Mwingine? Yako 2 to 3 days. So ni standard, eh? So hapa tuko na pads, tuhesabu pamoja. 1 2 3 4. Do you know why? Hii ni ya usiku ukilala. It's a bit big, eh? Unaona? So hii ni ya usiku ukilala. That's why iko blue. Tunasema ni ya heavy flow. Na itakusaidia kwa sababu hii utaosha na utatumia hadi mwaka mmoja. So kitu ya kwanza vile mmeambiwa, hygiene, usafi wako wa mwili is very important. Panga soap mnatumia kufanya nini? Kufua. Sasa kukuanzisha kwa usafi ya hiyo, nitakupea sabuni ya kuoga, kusikue mchafu, maji tupu bila sabuni, na ikiwezekana maji baridi, si maji moto. Na wakati itafika ni kuosha hii pad, una make sure kabla uianike, na preferably inafaa uanike kwa jua direct, ama mahali upepo ni mingi. Usianike chini ya kitanda, usianike ndani ya room yenye hakuna mwangaza, kwa sababu hii jua mnaona inasaidia kuua hizo bacteria. Unaweka kwa beseni maji baridi, vile inatoa hiyo uchafu itakuja juu kwa hiyo maji uliweka. Ikikuja juu, finya hiyo maji itoke. Another basin, sasa weka kasabuni kako kadogo, ingisha, osha vile unaosha nguo zako hizo zingine. Lakini tafadhali ninaomba ikifika kuosha hii, make sure detergent yote imetoka. Sabuni si mzuri kwa sehemu zako za siri. So make sure umeosha vizuri na umerinse. Sasa hizo ukiweka hiyo maji ya sabuni, fanya hivi iweze kuingia, kwa sababu ndani ni double. Ni hiyo kitambaa ya kuabsorb iko mara 2. Alafu sasa ukiweka hii na hii ziko 4. Sasa tumia vidole zako kufanya sabuni fanye nini? Iingie ndani iweze kuosha ile uchafu. Kamua vizuri. Alafu iko na hii imewekwa hii kitu. Tafuta mahali kuna jua. Ikiwa safi hautaogopa kuanika mahali popote. Wakati wa mvua kuna mahali najua utapata joto kwa nyumba, lakini preferably ikiwezekana nje mahali. Sawa sawa? But usafi ndio nasisitiza tena na tena. Sitaki kuja siku ya pili hapa ya 3 mseme ule mama alituletea vitu, sasa tu kazi nakuta tu mko hapa. Hapana. Mimi sitaki niende na jinamba. Sitaki niende na. Nataka nikikuja kila mtu anatabasamu na kila mtu atakuwa ametoa hiyo budget ya shilingi 50 kila mwezi, si ndio? Wengine hata mnatumia 150 kwa sababu kuna mwenye damu yake ni mingi, ni nzito kushinda mwenzako. Kwa sababu sisi sote hatuko pamoja, tuko tofauti. Kama wewe ni ule wa damu kidogo, unaweza tumia mpaka masaa 8, lakini tafadhali make sure unabeba vile inakuja kwa pack. Iko na bag. Hii bag ndio utabebea ile ya kwenda kubadilisha. Sisi sote tunaenda shuleni. Ukiwa shuleni, unakaa shuleni from saa 2 ama saa 1 hadi saa 11. So hapa unabeba 1 extra. Hii 1 extra ikifika saa ya lunch unaenda una change. Usitupe. Utakunja. Nitaonyesha vile mtakunja. Unaona imetoshea hapa. Hii ni iko nayo, iko hapa ndani. The first lock, fungia ya kwanza. Kama wewe ni mdogo, hapa ndio haitakusumbua. Kwa nini ya pili? Weka kwa ya pili. For this case naweka ya kwanza for display. Sasa shika uonyeshe. Haya, tengeneza yako pia.
So unaona mahali hii iko, hata nikiweka hivi, hii iko somewhere hapa, sawa sawa, na hii iko mahali hakuna saa nitachafua nguo yangu, na huku imeshika, hakuna wakati nguo yangu ya ndani itakuwa chafu. Tuko pamoja? So the same way ukienda kutoa, sasa si itakuwa mahali hapa, ni kufungua hii pole pole, unaachilia, alafu unaanza kuikunja ikiwa pale ndani kwa sababu ni chafu tayari. Sawa sawa? Unakunja vile nimewaonyesha. Kunja kabisa, kunja kabisa. Hii nguo yako bado iko mahali hapa. Kunja. So kila package iko na hiyo ya usiku na za mchana. Utaona tofauti. Tumeenda sawa? Ukikunja hivyo, uko na bagi yako asubuhi. Unafanya nini? Hata bagi imewekwa in case flow yako ilikuwa heavy, imeleak. Ukiweka hapa, mtu hatajua umebeba kitu iko na damu. Ile itabaki pale ndani. The only thing ukifika nyumbani, utaosha hii kwanza, uanike kwa sababu utabeba kesho. Sawa? Ndio utoe hiyo, ikifika saa ya lunch ukienda kuchange, the same way ulikunja asubuhi, ndio utatoa ile umetumia uweke. Utakata hiyo gharama ya kuomba mami 50 bob kila wakati. Nipe 50 bob ya kwenda kununua pads. Sasa hii utatumia mwaka mzima. Naitwa Sharon Simantoi. Nimezaliwa kwa boma inaitwa ya Mbadas family. Kristo wamekuja kutufunza vitu new ambazo hatukuwa tunajua. Wamekuja kutuonyesha how wanaweza tumia free pads of which hatujaijua, na at least tumekuanga na changamoto ya pads, but we thank that wamekuja kutuonyesha a simplest way ya kutumia, ya kukuwa na pads zenye at least unaweza renew, si kama na si expensive, na at least wamekuja kutufunza vile tunatumia. Kwa wale wajui kama mimi, at least I've known something today and I thank them by the way for showing it to us. Mimi nataka kuwashukuru sana na kutusaidia juu wengi wetu tunakuanga na changamoto kama hizo. Wamekuja kutuelimisha vitu zenye it's part of our life, na wamekuja kutusaidia kwa sisi ambao hatukuwa na hiyo, hatuna hizo pesa, kama wazazi wetu hajiwezi, hawana hizo pesa za kununua hizo pads, and we thank you so much for those Afri pads that have been donated to us, and we thank you so much. Kitambo tulikuwa tuna use a lot of money. Seme in a day, let's say kama mtu ana flow for a whole week, unatumia 150 kununua hizo ma sanitary towels. Ninasema asanteni kwa kutuletea, na tunashukuru sana juu wametusaidia juu hatutakuwa tunanunua hizo pads. Thank you. Baba nikupe nini na yote ni mali yako. Baba nikupe nini na yote ni mali yako. Fai niliyo nayo ni wewe ulionipa. Baba nikupe nini na yote ni mali. Baba na yote kona yote ni mali yako. Kwa majina ninaitwa Faith na Ndaya Mamayo. Nimesomea shule ya Singrain Primary na ninaishi Singrain. Nimemaliza class 8. Nimejua vile nitajisaidia wenzangu siku nyingine. Mimi ninawashukuru sana kwa sababu mmetufunza, mmetusaidia mahali. Ile mahali pesa yenye tulikuwa tunamisisi kununua always leo hatutamisi. Thank you. Naitwa Esther Jacob. Mimi ni mwalimu wa Singiraine Primary. Hapa tuko rural areas yenye hata hiyo pad yenyewe hatupati. So watu wamekuja na pads na ni renewable ama kitu durable yenye wanaweza tumia like 1 year.
so hiyo expenses imetoka kwa wazazi, imesaidia sana juu imekuwa available, ni kitu yenye haipatikanagi, so wametusaidia, maana wametuletea home ground yenye hatuendi kutafuta na ni kitu durable yenye itakaa sana, so wametusaidia sana. Nawaambia asanteni sana na mtusaidie if possible kila mwaka ama kila mwezi watuletee kama shule ama eneo hili la Singiraini. Tutashukuru sana na Mungu atawabariki. My name is Ipora Bundi, the CEO for Roy Scientific Limited, and as a company we offer solutions in the healthcare sector. And today we are in Singiraine because of a project that we have about empowering women and girls, and it's around menstrual hygiene management program. And we are happy to be part of this noble solution in empowering our women and our girls, in just letting them know that they should not be limited because they are women. They should not be limited because, you know, of the period story, but instead that they should be empowered and they can find dignity in being women and also realize their dreams when they're in school or at their workplaces because of being women. We have met about 100 of our girls today, and we've offered solutions surrounding menstrual hygiene management program. We've given out reusable sanitary pads together with also hygiene products, and we have taken them through a training that capacity builds them in terms of how to use these products that we have given them and how to get value out of them. And I'm so happy that we were given this opportunity by the community here in Singiraine, and we hope to scale this also solution to other areas. Thank you so much. Kanitoa wapi, kaniweka wapi, kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Kanitoa wapi, kaniweka wapi, kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Grateful so much for the opportunity. Asanteni sana kwa kutualika. Thank you for showing up. Waisikia, when you're called upon, you dress up and you do what? Show up. Have you ever heard of that? You do what? It doesn't matter what you're going through, it doesn't matter what you're feeling, but you dress up and you do what? You show up. Thank you for showing up, because you see, by showing up, you have benefited. So thank you for allowing us to be a blessing to you through the program that we have done today. And just to let you know, huu tu ndio mwanzo. Yeah? So you'll be seeing us coming here more often. We want to mentor you, we want to hold your hands, and like we said, no limits. No limits meaning we should be able to have confidence in ourselves. You are beautiful. You are very intelligent. Have the confidence. The world has a lot to offer you as women. There are many opportunities. So as you're growing up as girls, just know that you're blessed, you're beautiful, be confident. There is no limit. There is no